Hello everyone, hola a todas. Welcome to our Skills Camp 2025. Today we are starting our training with business process automation with 1C Enterprise Platform. And this is the opening webinar, and my name is Evgeny Lещенко. I am head of international training programs at 1C company. And today with us, Alexandra Karabitsina, our mentor for Latin American region. So Alexandra will show you the demonstration of how to work with 1C enterprise platform in Spanish language. So we are starting our skills camp, and we gather around 1,000 students from 5 continents and from 40 countries. And the most representative countries is Vietnam, Philippines, South Africa, Colombia, Costa Rica, Peru, Morocco, and Turkey. And also, I would like to share with you about our results of 1C Skills Camp 2024. This camp was a part of BRICS Future Skills Challenge, and we also gathered around 1,000 students from various continents, and 14 of them reached to the final stage and participated in our finals in BRICS Challenge in Kazan last September. And more than 100 students received cash prizes and certificates, and 5 students received internship offers in our partners' companies. And now I would like to invite you to participate in our camp, because this is not only the opportunity to learn something new, to learn new technologies, to know more about 1C Enterprise Platform, but also this is a huge opportunity to visit Russia, to find new friends, to join to our community, to join to our community of 1C specialists and 1C developers. This will be very interesting. Also, during this webinar, you can write your questions in this chat, and we will answer at the end of this webinar. So, we are starting with our training, and today we are start the basic training. The whole training program divided into 2 stages. First stage, basic training, where we will study the 1C Enterprise Platform overview, basic concepts, and in this first course, you will study how to install the training version of 1C platform and how to develop your first application. Then you will proceed to the more advanced course, a junior developer training course, where you will study the basics of 1C programming languages, metadata objects of 1C Enterprise Platform, how to create reports, how to create queries, and how to customize interface of your solutions. And after each module, you will complete practice tasks and receive points and receive feedback from our mentors. On the second stage, we will study how to customize a standard solution with accounting suite solution. First of all, you will study how this standard solution works, solution overview, key subsystems, how to use standard business process in this system, and also how to customize a standard solution, and how to use a standard subsystem library for developing of 1C solutions, and how to integrate your solution with external programs and services. So our main topic, the business process automation. Let's figure out what is this. The leading consulting agency Gartner defined
defines business process automation as software that automates business processes by enabling orchestration and choreography of diverse sets of actors like humans, systems, and bots involved in the execution of the process. A little bit complicated, but also Gartner says that BPA tools provide an environment for developing and running applications that incorporate process models, enabling digitalization of business operations. So at least now we understand that for automating business process, we need to have a tool for developing, and we need to have an environment for running applications. But let's figure out in more simple example. For example, ordering of pizza. Without automation, we have to call to the pizza, place an order through the operator. Operator takes the order, write it down on paper, then bring it to the kitchen. Kitchen receives the order, checks the availability of ingredients. Then the operator has to find the courier, tell him the address, and so on. And of course, this takes much more time. There may be errors, delays in each stage. In case of an automated process, we use an application where money paid automatically, a task assigned to the kitchen, and courier automatically receive a notification and route. It looks simple and convenient, but what under the hood? In fact, a huge stack of technology is used to automate this simple process. Mobile application for customer, mobile application for courier, automated accounting system for pizzeria, front-end, back-end, integration with bank payment systems, integration with geolocation systems, integration with telephony. And for all these processes, various frameworks, programming languages, third-party services can be used. And of course, this requires great competencies that unlikely to be possible for one person. And we now just considered the simplest business process for small pizzeria. But what happened in large enterprises, hundreds and thousands of automated workplaces? There are different departments, such as warehouses, logistics, production, finance, management, and so on. And for such complex processes, either ready-made systems out of the box are often used, or they are developed specifically for the need of enterprise or division. And let's look at the types of such automation systems. As a rule, these systems already take into account existing user experience and best practices of companies. For example, the most common, enterprise resource planning. This is a system that simply manages the business core processes that any company needs, whatever its volume. ERP covers the main departments like production, finance, HR departments, and so on. Also, we can use more specific solutions. For example, CRM or customer relation management that allow business owner or team leader to track all operations, starting from getting a lead to closing to successful deal. And various types of other solutions, warehouse management, BI, HRM, and so on. However, the main difficulty in implementing such system is that large enterprises actually use their own unique processes that need to be adapted. And also, as a rule, the implementation of such subsystems occur in different periods. So this requires the integration of subsystems
with each other, and use of different technologies entails the complication of maintaining such systems and increase the staff of IT specialists, which in turn affects the cost of owning system. Therefore, taking into account these new requirements and transformation of such systems, Gartner introduced a concept postmodern ERP. This postmodern ERP, not just a software or type of information system. This is adaptive technology strategy that lets organization respond more quickly to changes in the business environment. And the key idea here that business users involved in the business process can choose the necessary applications and integrate it into the company's existing ecosystems. And these capabilities based on modern technology and using these low-code development methods. And also another research by consulting agency Forrester predict that low-code development platform market size is growing and from $12 billion in 2023 to 41 by 2028. And there is a wide range of platforms that offer low-code approach to business application development. And some hold strong position in certain niches, some offer a focus on high performance. There are leaders, there are contenders, and G2 Research Portal has placed the 1C platform in the center of all this diversity, allowing us to take closer look at the low-code approach using 1C example. And let's delve deeper into what 1C platform truly entails. In simple words, it's a multifaceted tool that serves as a framework for developing business applications. These applications adhere to one methodological approach, implying that they're structured not only by coding, but also by design. And framework includes an extensive set of ready-made blocks, mechanisms, libraries. And 1C platform also works as an integrated development environment, and developers use specialized domain-specific programming language. And moreover, 1C platform functions as an execution environment, and it supports execution of 1C applications in various environments, operating seamlessly across Windows, Linux, macOS, mobile, and cloud. And this enables working in hybrid environments. And thanks to this approach, 1C software products have become widespread in Russia, but also in many countries around the world. And currently, more than 1.5 million companies use software products based on the 1C platform, and our applications are used by more than 9 million users. And the platform has been used for develop more than 1,000 different applications for various company size, industries, and specifics. And as I told, these programs used not only in Russia and also in other countries around the world. We count more than 100 countries where licenses of 1C platform are activated, and 1C recognized in various international rankings of platforms for business process automation, low-code development, and ERP systems. And if we go even deeper and look into what the platform includes, we will see the huge set of ready-made technologies, tools that developer or user can use when implementing a software product in their enterprise. These can be different integration mechanisms, report development, business intelligence tools, working with different databases, building messenger, mobile client, and much more. And what in standard development would require
developing from scratch and spending a large amount of time and resources is already supplied by platform. And a developer only need to learn how to use it and learn how to implement it in the enterprise. So today we will demonstrate you an example how to develop a simple business application from scratch in 10-15 minutes using the 1C Enterprise platform. Now we will hold a small workshop, and I will pass the floor to our mentor, Alexandra Karabitsina. And also I remind you that you can write your questions in the chat. We will answer in the end of the webinar. So, Alexandra, are you here? Hola, hola a todos. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Alexandra, soy mentora para hispanohablantes en el campamento One C Skills Camp. Hoy quería mostrarles un poco lo que ustedes van a hacer, mostrar un ejemplo simple. Uno C Empresa o One C Enterprise es un programa que ayuda a automatizar procesos de los negocios. Y les voy a mostrar el proceso de los pedidos de los clientes. Primero, lo que quería decirles es que uno C se puede escribir el código en ruso y en inglés. No hay español, pero ejecutar su infobase se puede en español. ¿Cómo lo voy a hacer? Podemos ver que todo está traduciendo en español. Voy a abrir en modo diseñador. Hay dos formas de ejecutar 1C. El modo 1C empresa, 1C Enterprise, y el modo designer o modo de diseñador. Tengo Infobase demo, la ejecuté en el modo diseñador, ya está ejecutando. Y quería hacerles recordar que todo lo que voy a hacer está explicado en el curso más detallado. Y mi tarea por hoy es que ustedes den un vistazo para saber lo que tienen que hacer más adelante. Mm, Aquí está el modo de diseñador. En el modo diseñador, por la izquierda, vemos configuración, la configuración. Aquí hay clases de objetos de metadatos, como constantes, manuales o catálogos, documentos, etc. Queremos automatizar el proceso de los pedidos de los clientes. Para eso necesitamos clientes y productos. Creamos dos catálogos o dos manuales con los siguientes nombres: clientes y productos. Aquí están dos catálogos: productos y clientes. Guardamos y vamos a ver qué tenemos en el modo OneC Empresa, cómo se ven esos catálogos. Ejecutamos modo OneC Empresa o OneC Enterprise. Aquí está clientes y productos. Aquí ya está, ya hay los datos, pero podemos crear otro producto, por ejemplo. Es un catálogo así simple. También tenemos 3 clientes, por ejemplo. Para el catálogo clientes, también agregamos requisitos. Agregamos el requisito región para tener información de las regiones de nuestros clientes. Y establecemos el tipo de datos para este requisito o este atributo de cadena, string. Y podemos ver que en modo OneC Empresa, los clientes tienen también este requisito región. Pueden escribir los regiones. Ya, cliente 2 es de otra región.
Para registrar el pedido en nuestra infobase, vamos a usar los documentos. Creamos un documento con el nombre pedidos. Aquí está, documento pedidos. El cliente puede comprar muchos productos en una sola vez. Para eso, vamos a la pestaña Los datos y agregamos ahí una tabla o una parte de tabla lista de productos. En esta tabla vamos a añadir la siguiente información: el producto, la cantidad y el total monto. Los requisitos, cantidad y el total son números, por eso cambiamos sus tipos a number, por el número. Total también. El requisito producto, el requisito producto también podemos establecer el tipo de datos del catálogo que tenemos, productos. ¿Qué falta más en nuestro documento? Tenemos productos, cantidad total y falta el cliente. Y agregamos también un requisito cliente con el tipo de datos clientes, el catálogo clientes. Vamos a ver ahora cómo se ve nuestro documento, el modo avance impresa, el modo de usuario también dicen. Pedidos. Aquí hay 3 pedidos. Aquí está cliente, producto, cantidad y el total. Aquí podemos agregar uno más. También cliente. Un producto 5, por ejemplo. 10. Ya. Ahora tenemos 2 catálogos, clientes, productos y el documentos pedidos para registrar nuestros pedidos. Pedidos de los clientes. Uno se guarda toda la información en los registros y luego toma esta información de los registros para construir los informes o reportes. Por eso creamos un registro donde vamos a registrar la información de los pedidos, porque por ahora tenemos solo documento. Creamos un registro de acumulación y registros. Hay varios tipos de registros, pero en nuestro ejemplo vamos a usar registro de acumulación. Pedidos, con el mismo nombre. Recursos que vamos a acumular, los recursos, la cantidad y total. Y la medida o dimensión o dimensiones del producto con el tipo producto, catálogo de productos y cliente, del tipo clientes. Como registrador para nuestro registro de acumulación, establecemos el documento pedidos. Pero no es suficiente. Vamos al documento y hacemos ajustes en la pestaña Transacciones. Nuestro documento pedidos, a la pestaña Transacciones. Aquí hay un botón constructor de movimientos. Hacemos clic. Aquí hay que indicar la correspondencia entre los requisitos o atributos del documento y el registro. Por ejemplo, aquí son requisitos, medidas, dimensiones y recursos del registro de acumulación. Y aquí está información del documento, de la parte de tabla y el requisito cliente. Eso se puede llenar manualmente
o también hay un botón rellenar las expresiones. En la plataforma uno se va a ayudar con el tipo o como tiene el mismo tipo, enlace al catálogo de productos y la plataforma está rellenando. Hagamos clic, OK, y al terminar eso, la plataforma misma va a escribir el procedimiento en el código posting, postear o validar en español. Guardamos todos y vamos a modo 1C empresa y validamos, posteamos los documentos. Y vamos a ver qué tenemos en nuestro registro de acumulación. Pedidos. Hay que validar otra vez. 4. Ahora vamos a abrir nuestro registro de acumulación. Funciones para el técnico. Aquí también hay nuestra configuración. Pedidos. Ya, aquí son los registros. Nuestro registrador y sus datos. Por ejemplo, en el pedido 2 tenemos dos productos, ¿no? Dos productos vendemos. Ahora, si vamos, ahora tenemos catálogos, manuales o manuales. El documento, tenemos registro de información, o registro de acumulación. Ahora necesitamos un informe o reporte sobre la información de los pedidos para imprimir, enviar al correo electrónico, etc. Creamos un informe con nombres pedidos. En diseñador vamos a ver, hay clase de metadatos, informes. Creamos pedidos. La plataforma 1C tiene un instrumento para construir informes más fácil y sin usar el código. Se llama esquema de la composición de datos. Vamos a usarla ahora. Aquí está abrir el esquema de la composición de datos. Aquí para ver más cómodo. Aquí también en este esquema podemos crear una solicitud a la base de datos. Y creamos esta solicitud usando el constructor de la solicitud. También hay un botón constructor de la solicitud que ayuda a construir. Entre las tablas, como nosotros vamos a crear informe de los pedidos, informes usan la información y es correcta usar la información de los registros. Y tenemos nuestro registro de pedidos. Entre las tablas escogemos la tabla de rotaciones, de movimientos, del registro de acumulación y sus requisitos. Aquí escogemos registro y después sus requisitos, sus medidas y recursos. Hacemos clic OK. Ahora tenemos la solicitud lista aquí abajo y esta lista solicitud. También se puede escribir manualmente, pero podemos usar constructor. Vamos a la pestaña recursos. Aquí recursos y indicamos que tenemos dos recursos, cantidad y total. Y lo último que vamos a hacer ahora, vamos a la pestaña ajustes. Aquí también hay un constructor, constructor de ajustes con este botón. Abrir el constructor de ajustes. Aquí está. Aquí nosotros necesitamos una lista. También se puede construir tabla, diagrama, pero nosotros hacemos un ejemplo simple con la lista. Lista de los pedidos en nuestro informe. Escogemos
los datos que queremos, los campos que queremos ver en nuestro reporte o informe. También escogemos cómo vamos a agrupar, vamos a ver por clientes. Después establecemos el orden, primero clientes, después productos. Y hacemos clic a OK. Y esto está listo. Ahora vamos a ver qué tenemos. Guardamos todo. Vamos a ver cómo está nuestro informe en el modo una C impresa. Aquí está informes, pedidos. Vamos a generar. Y ahí estamos viendo que aquí está la información por clientes qué productos han comprado. Y el total también por cliente. Ya, eso es un informe. Eso sería un ejemplo simple, lo que ustedes van a hacer, ¿no? Más adelante. Eso sería todo. Y si ustedes tienen alguna dificultad con el curso, consulten a los mentores. Yo también estoy aquí para resolver sus dudas. Ahora también si tienen preguntas del curso, del proceso, también escriben por el chat. Voy a traducir o voy a responder. Muchas gracias por su atención. Все, Женя, закончила. Estoy viendo las preguntas. Thank you, Alexandra. Now we proceed. So I hope it was interesting and useful. And for participants who did not understand Spanish language, we share our webinar, what we was held today in English language. So you can watch this demonstration in English. And also during our skills camp, we will use video courses, and these courses are available also in English and in Spanish. So, and now let's move to some organizational issues. I'm pleased to announce that the best students in our program will receive cash prizes, and after first stage, the top 10 students from Eurasia, Africa, and America will receive a prize. On the screen, you can see the order of distribution of prizes between different regions. After second stage, we also will determine the top 10 students, but this time in all regions. And the best students will be invited to our finals, where they will able to compete for the main prizes. And so how is this rating formed? In each course, you will complete quizzes and practical tasks for which point will be awarded. On the screen, you can see the sum of points for the full completion of all tasks. However, if you do not get the full grade, the points are reduced proportionally. And also pay attention to deadlines. Materials and assignments must be submitted on time, and if you want to receive the points. And so today we start learning, and you have all been sent invitations to your emails. Please check your inboxes and check your spam folders, and just start your first step course during this link. If you suddenly not receive an email, it also can happen. Don't worry, you can manually register in our training portal, skillshub.1cdn.com. And after sign up, you will see the first step course available for you, if you use same email what you used in registration before. After entering this course, you can start learning.
The materials are on video, also duplicated in text form. As I told before, we have various types in English and in Spanish, but of course, text materials you can translate in any language using auto translation tools. Also, be sure that you join to our Discord server, where important news and messages will be published. There are also a technical support group where you can ask your questions. We will have 2 support groups in English and in Spanish. And now let's finish our webinar. So I once again congratulate everyone on start training and see you on our next webinars. So we have several questions about language. I already answered. Жень, там вопрос о том, как могут общаться с менторами, где можно вопросы задавать. Ну, по поводу общения с менторами мы будем использовать Discord, также в испанской группе. А можешь вернуть слайд с Discord? Я сейчас переведу. En la pregunta, buenos días, cuando tenga dudas con los procesos, ¿cómo puedo consultar con los mentores? Tenemos Discord. En Discord hay un chat, o como se llama, aparte en español, donde pueden hacer sus preguntas y preguntar a los mentores. Yo también voy a estar ahí. Hay para español, ayuda español se llama. Aquí en presentación pueden ver. Si todavía no están ahí, hay que ir en este Discord. Gracias por la pregunta. Все ответила. So we don't have any questions. If you have something, don't worry, ask us in Discord or our email platform 1c.com. So that's it. We are finishing our webinar and starting our training. So good luck and thank you. Cuídense todos. Hasta luego. Bye. Thank you. Goodbye.